a natural outcome of the rise both in resources and in consciousness of the implications of the revelation for the life of a population is the stirrings of social action. Quand la population commence à voir comment elle-même peut se prendre en charge du point de vue, se développer du point de vue spirituel, du point de vue social, du point de vue intellectuel, nous allons amener la véritable, ou bien une véritable compréhension sur le développement communautaire, où on intègre tous les aspects de la vie, puisque les enseignements de la foi concernent tous les aspects de la vie, aussi bien l'aspect spirituel, l'aspect social, l'aspect intellectuel. Et voilà, dans ce contexte-là, on commence à voir le mouvement de la population vers Bahá'í. We use the term social action to describe a spectrum of activities which have the distinct purpose of the application of one or another of Baha'u'llah's teachings to the advancements of the social, the material life of a population. There's various types of socioeconomic development efforts, from very simple, small scale, all the way up to more complex and sophisticated activities. One of the most prominent examples are from junior youth groups, where groups of young people are studying certain materials and they look around their community and they see, well, what can we do to carry out some concrete actions to help our community to advance? किशोर र एनिमेटरलाई समुदायको वास्तविकताको बारेमा पढ्नको लागि उनीहरूको क्षमता बढाइरहेको छ। हाम्रो समुदाय कस्तो छ, समुदायमा के समस्याहरू छन्, त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने छलफल गर्छन् र धेरै व्यावहारिक सेवा परियोजनाहरू पनि उनीहरूले र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हामी समुदायमा देख्न सक्छौँ। समुदायमा पनि किशोर क्लास सञ्चालन गर्छु। हामीलाई सेवा गर्न एकदमै मन पर्छ। 8 जना पानी लगाउन आएका छौँ। मलाई भगवान बाहुलाले दिनुभएको यो उदाहरण चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ, जुन चाहिँ स्वच्छ र असल कर्महरू प्रशंसनीय उचित चरित्रद्वारा यो संसारको उन्नति हासिल गर्न सकिन्छ। जब म काम गर्छु, सेवा कार्य गर्छु, यो पोजिसन मलाई झलझल याद आउँदाखेरि चाहिँ झन् सेवा गरौँ, झन् राम्रो गरौँ भनेर चाहिँ fapte bune pentru a ajuta vecinii și locatarii să vadă ce frumos este în curtea noastră. Pentru mine un proiect de servire este un proiect unde ajută nu doar 2-3, dar toată lumea din jur. Proiectul acesta ne ajută să lucrăm în echipe și în grup, prietenii noștri care avem și care vom avea. So in smaller settings of villages and neighborhoods, we can really observe how both material and spiritual progress advance in the context of the community building efforts. Among the responses that communities make to the different needs that they see, some of these efforts become more sustained. Tam ta awareness, sara mal awareness. Kan nga may carry importance ta self-support jaga, ta no la sevim la marine resource. Manis mindamol pas, iya ron pas, kan nga artang pen naik lan wana mai bot khwa. La na naik na mir mo hiwan ke, yaro ke, yin yemesai kwa au panikin mo. Over time, some of these sustained efforts become more complex. And as insights are gained, the Baha'i-inspired organization is established. At the center of the growth process that has taken place in the Batu-Rekete cluster is the building of capacity in the individuals. And this capacity has been built principally by the Institute. Another instrument that was used was the Preparation for Social Action Program, which is commonly known as PSA.
the program was introduced into the Baha'i cluster by the Emergence Foundation, which is a Baha'i-inspired organization. L'implémentation du programme de préparation pour l'action sociale a vraiment aidé à développer la capacité intellectuelle des adultes de la région. Le programme a été créé autour du concept de capacité, c'est-à-dire que développer la capacité de penser et d'agir dans un contexte donné pour un but bien précis. Pour avancer, il est nécessaire d'acquérir la connaissance. So it consists in learning about the scientific way of things, be it language, capability, mathematical capability, scientific capability, and processes of community well-being. On se dit que si cette capacité est renforcée, vraiment on pourra générer des connaissances nouvelles, d'enrichir le processus de développement. Je vois ça dans les... In Baha'i cluster, we have had about 700 persons that have been trained as promoters of community well-being. The term promoter of community well-being is used to identify people who have been exposed to the PSA. Le programme de préparation pour l'action sociale a beaucoup aidé la communauté à réaliser, à prendre conscience de ce potentiel qui existe dans la communauté. C'est ainsi que petit à petit, on commence à voir émerger des programmes d'action sociale qui sont totalement initiés par les amis et dont ils éprouvent eux-mêmes le propre leadership. I remember, at the earlier stages, people will ask, when we finish the PSA, what are we going to do? So we limited our understanding in what they will be able to do, and we were not thinking about what they will become. So when we finished the first sequence in 2011, we realized that those who finish, they become useful promoters of every action that was taking place in the community and an agent for the advancement of civilization. En el norte del Cauca, el acceso a la educación ha sido un gran problema debido a la situación económica y también a todos los obstáculos que las personas tienen para acceder a ella. Les tocaba también desplazarse a otros lugares y no había como una base principal ahí para poder acceder a la educación. El programa de apoyo a líderes nació con el deseo de responder a la necesidad de la educación como un punto clave para el desarrollo tanto social y económico de nuestra población. Gracias al programa, un gran número de estos jóvenes pueden ir a la universidad a través de un programa técnico, tecnológico o profesional. El programa de apoyo a líderes comunitarios tiene una duración de 4 años. Los participantes vienen a una serie de seminarios en las que ellos desarrollan ciertas capacidades. Una de esas capacidades es la de poder desarrollar un discurso con el cual van a conversar con sus amigos en la universidad, con las personas de su comunidad, acerca de temas, por ejemplo, la armonía entre ciencia y religión, de qué manera el ambiente mediático influye en nosotros. Uno de los materiales que se usan es de los materiales de la preparación para la acción social y algunos otros materiales también que son bastante importantes pues, para crear esa capacidad colectiva en las personas. Estos materiales fueron desarrollados principalmente por los esfuerzos de una organización de inspiración Bahá'í llamada Fundaec, también conocida como Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias, que fue creada hace muchos años con el fin de responder a la necesidad educativa que existía en la región del norte del Cauca.
El programa de apoyo a líderes comunitarios ayuda a entender eso, que es necesario servir a su comunidad, pero también cada cosa que uno haga, esforzarse por hacerla con excelencia, de una manera que pueda hacer que su comunidad pueda avanzar. El programa busca desarrollar en los jóvenes la capacidad de leer constantemente la realidad de su región, para poder identificar los desafíos que hay y aportar a la solución de acuerdo a sus talentos y capacidades. Les ayuda a formar un marco conceptual que les ayuda a sopesar toda la información que ellos reciben de acuerdo al camino laboral que han escogido. La educación que ellos reciben en la universidad solamente hace parte de lo que nosotros llamamos educación. Otro de los componentes es el de servicio. Es por esta razón que cada uno, todos los participantes del programa, se les anima en una actividad de servicio específica. Gracias al programa de apoyo a líderes comunitarios en el norte del departamento del Cauca, se ha generado todo un movimiento donde jóvenes con mucho entusiasmo están trabajando para generar el cambio que la región necesita. Y naturalmente ese cambio se ve reflejado en sus vidas. Over a decade ago, as the institute process in Vancouver started to grow in strength, a small group of friends were trying to learn to apply the institute process with a specific population of newcomers to Canada. And the first need that was identified was the ability to communicate in English. So we started a simple English class. We called it English Corner. So over time, we learned that the issue, it wasn't the need to master language and grammar, but that there was a yearning for newcomers to be part of a group of friends that was in constant dialogue about the well-being of their community. And materials were developed. Simple questions and quotes related to themes relevant to the community. We would draw on quotes from the revelation of Baha'u'llah. So we had groups slowly building this capacity to reflect on their current state and then take simple steps forward. Start thinking about how Baha'u'llah's teachings really affect both the material and spiritual well-being of a population. When you first immigrated to a new country, you are homesick. This is a new place, new culture, new language. You're a new member, you want to belong to this culture, to this community. The Baha'i teaching says that we want to create a better world. And this is a place where you can try to sense that. That's the core value, I think, in English Corner. You will learn your English and you will get to know more friends. And then together you create a small community. We have about 30 English corners in the area with hundreds of participants. So actually we registered a non-profit organization, and now it has a board of directors that helps guide the process. What began as an English class over time has grown in its scope and complexity, where now we have these groups that are building community as they learn to consult together, to reflect together, and in light of the teachings of Baha'u'llah, to think of the next practical steps to build community in their area. Lani kodochi ya na chimbeni biraso sairi na tene missionary amengi ya tambla kirikiri na chi quartier ichi sango sala ke dape et ton ana eta so aduti da ala kunda teta te non ani petit duti giton so senga pe ala tene ani doati sa kusala ti Baha'u'llah ti tene formation simbi yeso bi manda amule kina bi faso tene bi iram nengi so ike dai ki mu aboko na ala ifo ala zigna école ndani sosi igaimu courage tene bigona formation na fondation na ide ushanga aje
L'approche que la Fondation Adié a entreprise pour la promotion et la formation des enseignants pour les écoles communautaires est une approche révolutionnaire. Et la Fondation développe la capacité de l'enseignant à devenir un enseignant dans la classe, mais aussi développe la capacité de la communauté à comprendre ce que c'est que l'éducation des enfants. La Fondation Adié travaille, sensibilise, aiguise la conscience de la communauté par rapport à la question de l'éducation. Et une fois que la prise de conscience est effective au sein de la communauté, ils comprennent qu'il leur faut prendre une action, mettre en place une école qui appartient au village. École là que tu as parlé la communauté quoi, mais sensibilisation là tu tenais à la cabane dans le chinchoni tambla tu et puis après tu solliciter aussi là tu tenais à la petite ambiance espace. Amena par aussi c'est là que na niveau et le petit étude là à la petite introduite et là la ligne de formation tu aussi fondation pour former tenais la gars aussi na ta école na mambo kona amnengeni aussi. Amolenge akotazo ambakoro tinga iswa tene à aider sewa aider famille donc biyenga tonga jiti gazi mandat ti éduquer na quartier na milieu sonde da ou una menge sonde du ke tala ganjo. L'école n'est pas la fin de ce que nous voulons faire. L'école pour nous est un cadre qui permet à toute la population d'apprendre. C'est ça ce que nous considérons comme une école communautaire pour nous. Les enfants apprennent au sein de l'école, toute la communauté se réunit au sein de l'école pour consulter et on voit comment l'école influence la culture, comment l'école influence la pensée. Donc l'école est devenue comme un centre de lumière, un centre qui diffuse les connaissances, un centre qui favorise l'émergence de l'unité, un centre qui permet au village de se sentir responsable de sa propre destinée.